Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung jika channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, buat kalian yang baru yang masih lagi belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa sebelum mula, okey, nak mendoakan buat sesiapa sahaja yang menonton dan yang tengok video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa. Kita akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan, dimakbulkan setiap doa, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan dari segenap sisi barat, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini saya nak react satu lagi video daripada channel Tribunnews. Jangan lupa juga kalian bantu untuk subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita nak melihat Tegang katanya momen Prabowo dicecar Jerman soal usulan proposal damai Rusia, Ukraina, maksudnya masih yang sedang isu panas atau krisis itu. Kita lihat bagaimana reaksi ataupun momen Pak Prabowo ini dicecar. Ayo, tanpa buang waktu, ikut Asri. Yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. I would also like to refer to the proposals from Minister Prabowo to solve the conflict in Ukraine. I would like to ask you, Minister, why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if Ukraine stops to defend itself, the sovereignty of Ukraine would be gone, and if Russia stops the war, the conflict would come to an end. And if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? Thank you. Yes, John, thank you. I don't know if I can answer these questions in 3 minutes, but I will try. Several questions insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction, but what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so
taken as if it's not rational. We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. I'm not equating aggression with the aggressors. Please understand, we, in this part of the world, we have been victims of aggression many, many times. I think that's my answer. And for Myanmar, very clear that ASEAN has not accepted the authoritarian and the activities and lethal actions of the Myanmarese military regime against their own people. So that is very clear. Nah, itu dia. Pak Prabowo is Pak Prabowo. Dia walaupun dia tetap tegas, dia tetap dengan pendiriannya. Okay, dia nggak mau ribut-ribut kayak gitu. Penegasan yang dibuat oleh Pak Prabowo itu sangat jelas. Penuh dengan kalau orang mengatakan itu adalah emosi, enggak. Dia bercakap melalui pengalaman yang dialami oleh negara-negara di ASEAN juga, disebutkan tadi Indonesia, Vietnam, Myanmar dan sebagainya juga pernah diinvasi oleh negara-negara lain, dan itu yang dia ingin nyatakan, bagaimana untuk mencari solusi, bukan untuk memburukkan lagi keadaan. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo, dan suka sekali sikap ketegasannya, penegasan, ketegasan dan credibility yang dibawa oleh Pak Prabowo itu sangat jelas, dan kita lihat penegasan ataupun mewakili semua suara negara-negara lain itu. Dan kita melihat kepimpinannya juga mula dilihat oleh negara-negara luar, dan kita melihat bagaimana ciri-ciri diplomasi yang digunakan oleh Pak Prabowo dalam menangani setiap isu itu sangat pintar, cerdas, dan kita lihat jawapan-jawapan yang diberikannya juga dalam bahasa yang mudah dipahami, dan penegasannya jelas. Itu untuk us, dan jawapan untuk itu tegas, tidak ada pusing-pusingnya gitu. Kita pernah merasakan apa yang telah dirasakan, malahan lebih hebat daripada Ukraine. Dia menyatakan dia tidak mahu mengulang lagi keadaan yang pernah dilalui oleh negara-negara ASEAN. Ini buktinya untuk us, beliau sangat memandang isu tentang peperangan dan sebagainya itu sangat berat dan perlu kepada keamanan dunia secara global. Ya, kita lihat berani Pak Prabowo berani, dan itu adalah pemimpin yang kita mahukan. Bukan hanya pemimpin yang nggak berani atau mengikut aja apa kata-kata orang-orang yang mereka itu merasakan mereka itu bagus padahal mereka itu enggak gitu kan. Salut untuk Pak Prabowo. Kita doakan agar terus sukses melakar sejarah dan membawa bukan hanya Indonesia tapi negara-negara Asia Tenggara seterusnya bergabung bersama seluruh pemimpin-pemimpin dari negara Asia Tenggara untuk mengangkat negara Asia ini di mata dunia, insyaAllah. Okay, yang baik-baik aja, kesihatan semoga sentiasa dipelihara kesihatan, insyaAllah. Sampai kat sini dulu, jumpa lagi lain video. Jaga diri, dadah.